Good evening, everyone. My name is Rose Jansen. I'm with the Academy of Science St. Louis. We're glad that you were able to come out and join us tonight. It's a little bit rainy out there. Many of you are Academy members and friends. For those of you who are not, I'm going to take just a moment to tell you a little bit about who we are. We are an independent science organization. We are supported entirely through community contributions. We've been connecting science in the community since 1856, so for a very long time. We have a long-standing mission to advance the public understanding of science, and we do that through a number of free and low-cost public science seminars, trips and tours that highlight science at venues throughout the region. You can find more information on the Academy and our community-wide events, public talks, and programs by visiting the website at academyofsciencestl.org. You may also visit us on Facebook or Twitter, or pick up some of our literature that is at the visitor's desk just outside the auditorium. It might not have been here when you arrived this evening, but it is out there now. If you'd like to receive e-notification of upcoming Academy and St. Louis Zoo public lectures and events, there will be an e-news sign-up sheet that will make its way around the audience tonight. There's also one out at the visitor's desk. So feel free to jot down your email address, and we'll make certain that you receive notice of upcoming public science offerings of both the Academy and the Zoo. If you're a student and you need to verify your attendance, we'll have stickers available following tonight's Q&A session, so come see me either just outside the auditorium doors or at the front desk. I do want to mention just a couple upcoming events you might have an interest in attending. There are 2 Academy Oasis events on Thursday of this week that you don't want to miss. The first is the Bright News about lighting, LED, the wave of the future. It's part of our Green Energy series in partnership with Oasis and UMSL. You'll learn about LED lighting technology and how it can improve both your health and your pocketbook. The talk is at 10 a.m. It's at the Visitors Center in Forest Park. You do need to register to attend. You can do that by calling 314-533-8586 or by emailing rsvp@academyofsciencestl.org. And then that same day from 2 to 3:30 p.m. at the Mid-County Branch Library on Maryland Avenue in Clayton, we have Dr. John Doris, who works at the intersection of psychology and philosophical ethics. He'll be talking about how and why we make moral decisions. That event is free to the first 10 registrants and $9 per person thereafter. You need to register to attend that event as well. And again, can do so by calling 533-8586, that's a 314 area code, or by emailing rsvp@academyofsciencestl.org. And then on November 15, from 10 to noon, as part of our On Science series with Oasis, and at the Kirkwood Community Center, we have Dr. Charles Graves. He's Associate Professor in the Department of Earth and Atmospheric Sciences at St. Louis University, and he's going to be taking a look back at the St. Louis blizzard of '82. Why was the snowfall so prolific, and have we seen anything close to that event in recent history, and will we again? You need to register for that event as well. One more event I'm going to mention on Thursday evening, November the 17th, from 7 to 8:30 p.m. at Belleville East High School Performing Arts Center. We have featured speakers Our Beck with Advanced Energy Solutions Group and Jim Jordan with Show Me Solar. They'll be talking about green energy technologies, what's feasible and economical today, and what lies on the horizon. They'll also discuss some sustainability principles as they apply to green energy and conservation. And that event is free and open to the public. Again, you can find more information on these and additional science opportunities on our website or in the literature we've left for you to take with you today before you leave. With that said, I'd like to introduce Jeff Etling. He is the curator of herpetology here at the St. Louis Zoo, and he's going to introduce tonight's speakers, Aram and Levon Aghasyan. Well, good evening, everyone. Before I introduce Aram and Levon, does anyone here speak fluent Russian? How about Armenian? The only reason I ask is Aram speaks both, obviously, and Levon's going to be translating. So if someone would understand Russian, he would actually give his part of the talk in Russian. But I think that Armenian will work. I've had the good fortune for the past 8 years of working in Armenia, so it's actually an honor and a privilege to be able to introduce Aram tonight. He's a herpetologist by interest and training.
He received his PhD in 1986, and his primary advisor was Dr. Ilya Darvesky, one of Russia's most famous herpetologists. And I only know a handful of people that actually worked under him, and Aram is one of them. He's been employed by the Ministry of Nature Protection since 1995, and for the past 10 years has held the position of head of protected areas. And what that equates to is he's the big boss over all the national parks, sanctuaries, and reserves in Armenia, which, to put that in terms of the U.S., would be equivalent to being in charge of the Department of Interior and all the national parks here in the U.S. So it's a pretty influential position. Over the last several years, Aram has played a vital role in the establishment of a number of new parks and reserves, and you're going to hear about some of those tonight. And I can tell you that he's one of the most dedicated conservationists that I personally know, and the job doesn't end at 5 o'clock. There's been many times where we've been out in the field and the phone's ringing at 10 or 11 at night, and he's on the phone for an hour. So it's a true passion that he has, and I think it's kind of telling that this summer, when I was there in June, that the Minister of Nature Protection awarded Aram with the Biodiversity Medal for his unselfish dedication to conservation of Armenia's natural heritage. And I think on top of that, that it's fitting that one of the reasons that Aram is in St. Louis this week is that he will be receiving the St. Louis Zoo's Conservation Award Thursday night at the annual Marlon Perkins dinner. So I think both of those awards pretty much speak for themselves in terms of the kind of conservationist that he really is. So without further ado, I'm going to welcome both Aram and Levon to the stage. And Aram is actually going to be giving the talk from this podium, and Levon, his son, will be translating for him. And I should say a little bit about Levon, too, is that he's a chip off the old block. You know, I've watched Levon grow up, so to speak, you know, over the last 8 years, and his English was, as we like to say, choot-choot, very little, very small, but he speaks very fluent English now. Practice makes perfect, as they say. I should learn from that example. I'd speak more Russian or Armenian if I did. But he's actually pursuing a PhD in herpetology as well, so I don't know that he'll be working for the government, but he will be a herpetologist like his father. So if you guys want to come up here, you can get started. Tonight they're going to be talking about biodiversity conservation in the Republic of Armenia. And afterwards we'll have plenty of time for any questions you might have. Thank you, Jeff. Ես ասա շնորհակալություն եմ հայտնում, որ պատիվ ունեմ Հայաստանը ներկայացնել այս ամբիոնից։ Thank you everybody for this great opportunity to represent our country and biodiversity in Armenia. It's a great pleasure for me. Այսօր մենք կլսենք ուրեմն զեկույց Հայաստանի կենսաբազմազանության եւ նրա պահպանության մասին։ Today we will speak about Armenian biodiversity and actually conservation work which is going on in Armenia. Դուք տեսնում եք, որ Հայաստանը իր փոքր տարածքով ընդամենը 29800 կիլոմետր է կազմում։ So you are seeing that actually Armenian գտնվում է Կովկասում։ Size is 29,800 square kilometer. It's not a big country. Սակայն ունի շատ հարուստ կենսաբազմազանություն։ Միայն այն հանգամանքը, որ այստեղ ներկայացված է 3600 տեսակի բարձրակարգ բույսեր, but he has a big rich biodiversity, so you can see that 3,600 species of higher plants exist in Armenia. Համեմատելու համար ասենք, որ Կովկասում 6000 տեսակի բարձրակարգ բույս կա, All in the Caucasus there is 6,000 higher plants in the Caucasus, from which 3,600 in Armenia exist. 452-ը ընդգրկված են Հայաստանի կարմիր գրքի մեջ, որոնցից 166 տեսակն են ներկայացված պահպանվող տարածքներում։ 452 is in the Red Data Book of Armenia, from which 166 in the protected areas. Հաջորդը դուք տեսնում եք, որ անողնաշարավոր կենդանիները 17000 տեսակն են,
եւ 155 տեսակն են ներկայացված կարմիր գրքում։ 17,000 species of invertebrates exist, and from which 155 in the Red Book of Armenia, from which Եվ ընդամենը 94 94-ն են is in դրանցից։ protected area. Հաջորդը ուրեմն 535 տեսակի ողնաշարավոր կենդանիներ, որոնցից 153-ը ընդգրկված են ուրեմն կարմիր գրքում, այդ թվում 115-ը պահպանվող տարածքներում են։ 535 species vertebrates, from which 153 is in the Red Book of Armenia, of which 115 is in protected areas. Այստեղ դուք տեսնում եք 5 կարմիր գիրքը եւ նոր կարմիր գիրքը։ So there is- 23 տարի է անցել 5 կարմիր գրքի եւ նոր կարմիր գրքի հրատարակումների արանքում։ There is Yes, represented the new and old edition of the Red Data Book, so Armenia. So since the last Red Book of Armenia till now, it was 23 years after the first Red Book. So now is published the new edition of the Red Data Book of Armenia. Նոր կարմիր գիրքը անցյալ տարի է հրատարակվել The new edition of Red Book was published in last year. Last year. գիրքը երկու հատորով So this is the Red Book of Armenia, like separately vertebrates and invertebrates is in there, like separate books. ուրեմն Isn't there? բույսերի եւ Ասել կենդանիների թե, ասում։ կարմիր գիրք։ Այստեղ դուք տեսնում եք ուրեմն կարմիր գրքում ընդգրկված տեսակների քանակը։ Նախկին կարմիր գրքում անողնաշարավորները ընդհանրապես ներկայացված չէին։ So in the past Red Book there wasn't included invertebrates. Actually, there wasn't existing vertebrates. So now in the new edition you can see that there is included 155 species of invertebrates. Այստեղ դուք տեսնում եք ուրեմն կատնասունների, թռչունների, ռեպտիլիաների, ամֆիբիաների եւ ձկների բանը այն մյուս սյունակում էլ անողնաշարավոր կենդանիների թվականակը։ You can see the quantity of different type of species which is included in the Red Book of Armenia. Ուրեմն պետք է ասել, որ կարմիր գիրքը, նոր կարմիր գիրքը ստեղծվել է IUCN-ի հաշվի առնելով IUCN-ի կատեգորիաները, այստեղ տրված են IUCN-ի ուրեմն կատեգորիաները, սկսած ռեգիոնում անհետացած, ընդհանրապես անհետացած, critical endangered-ի եւ այլն։ So the Red Book of Armenia is like categorization of the Red Book of Armenia. It's according by IUCN categories. So you can see now the distribution of animals according to the Red Data Book of Armenia by the threats, their threats. Այստեղ ընդհանրապես անհետացած տեսակներն են։ There's the species which is actually extinct from the wild nature, disappearance. Մենք ունենք Սևանալիճ, որտեղ կային էնդեմիկ 4 ենթատեսակներ, We have Lake Sevan where lives 4 subspecies of the fishes. որոնցից From երկուսը ընդհանրապես from անհետացել which են։ 2 you see they disappeared already. Փոխի։ Սրանք ուրեմն ռեգիոնում անհետացած տեսակներն են։ The species which disappears from the regional extent. Փոխի։ Կրիտիկական վիճակում գտնվող Species which is տեսակներն են։ critically endangered in Armenia. Այստեղ երևում են ուրեմն Endangered species in Endangered-ի Red Book. հաջորդը vulnerable տեսակները ասա ինչ է։ So the animals which is vulnerable in Armenia. Փոխի։ 16 species of vertebrates is Այսինքն որ that տվյալների deficient, անբավարարություն է։ so we don't have enough dates for this species to be included in the. Փոխի հաջորդը։ Այստեղ երևում է ուրեմն
պահպանվող տարածքներում ընդգրկվածության աստիճանը, ռեպրեզենտատիվությունը, այսինքն Distribution of the animals which is in the Red Book ըստ խմբերի, ըստ in the protected area system of Armenia. եւ քանի տոկոսն են կազմում And the percentage, վերջի how much, սյունակում yeah, տարբեր խմբերը քանի տոկոսն են կազմում պահպանվող with the տարածքներում taxes and their total species and how much of them is in Փոխ։ Սրանք են տեսակներն են, որոնք ընդհանրապես ընդգրկված չեն Հայաստանի պահպանվող տարածքներում։ This is the species which is not included actually in the protected area system in Armenia. Փոխ։ Ուրեմն Հայաստանի պետք է ասել, որ ընդհանրապես տեսակի պահպանության համար գոյություն ունեն 4 տարբեր ուղղություններ։ Դրանք են առաջինը օրենսդրական պահպանությունը, So we can say that actually there is 4 different way of the conservation system. որոնցից ուրեմն դրանք պահպանվող տարածքներում օրենսդրական պահպանությունն է, Conservation by legislation, by օրենսդրական, հետո ինտրոդուկտիվ, like reintroductive եւ conservation էկոլոգիական դաստիարակություն։ and ecological like awareness raising activities which is like ecological education. Պետք է նշել, որ լավագույն տեսակի պահպանության միջոցը դա տարածքային պահպանությունն է։ So but actually the most important way to protect the animals is protecting in habitat protection like Որի արտահայտությունը գտնում են բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում։ which is representing the protected area system. Ուրեմն Հայաստանում պահպանվող տարածքները ստեղծվել են 1958 թվականից սկսած։ In Armenia, protected area was started. The origination was started in 1958. Որոնցից արդեն առաջինը ստեղծեցին Շիկահողը, Դիլիջանը, Խոսրովի պետական արգելոցները։ So now in Armenia, 3 state reserve, 4 national parks, 27 state sanctuaries, and 213 national monuments. Ըստ կատեգորիաների, ուրեմն պահպանվող տարածքները տարբերվում են ուրեմն արգելոցներ, ազգային There պարկ, is the classification proposed like for State sanctuaries. Proposed of the reserves and state sanctuaries, international, national, local, իսկ ըստ նշանակության and by categories, yeah, ասացի, state reserves and national parks. Այստեղ տրված է Հայաստանի պահպանվող տարածքների ուրեմն ըստ քանակությունների There is արգելոց representing the sizes of the national parks in Armenia, protected areas, Եվ տոկոսը reserves, national հարաբերությունը։ parks, sanctuaries, national monument, and very percentage. Պահպանվող տարածքները ընդհանրապես ունեն համապատասխան օրենքներ, որոնք կարգավորվում են ուրեմն The protected areas have their own legislation, their own laws with which their being regulation is being by these laws. բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրենքը, կենթանական աշխարհի, բուսական աշխարհի եւ մի շարք ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնք մոնիտորինգի, կադաստրի եւ Different kinds of legal acts. Սրա պահպանվող տարածքների քարտեզն է, It's the map of the protected areas in Armenia. չփոխես դա։ Ուրեմն, հա, հեսա։ Ստեղ ուրեմն չեմ տեսնում այս բանը։ Այս Սևան ազգային պարկն է, ասա։ There you can see the Lake Sevan National Park. Այստեղ տրված է, որ ռազմավարությունով 2003-2010 թվականների նախատեսվում էր ստեղծել մի շարք պահպանվող տարածքներ։ It was proposed during the 2003 and 2010
to be established 11 new protected areas. So in last 3 years there were established new protected areas and sanctuaries in Armenia. So Ուրեմն վերջին 3 տարում 80,000 հեկտարով ավելացել է պահպանվող տարածքները։ in the last 3 years already protected area system was enlarged by 80,000 hectare. Enlargement was 80,000 hectares. Ստեղծվել են երկու ազգային պարկեր։ Արևիկ ազգային պարկը այս հարավային Հայաստանում, There were established 2 national parks. Արփիլիճ ազգային պարկը հյուսային Հայաստանում, Arvik National Park and Lake Arpi, which is northwest of Armenia. մի քանի ուրեմն արգելավայրեր, Զանգեզուր արգելավայրը, Zangezur Sanctuary, ուրեմն Հանքավանի ջրաբանական արգելավայրը, Ankavan Hydrological, Ջերմուկի ջրաբանական արգելավայրը, Խորվիրապ Chermuk, Horvirab, եւ կան մի քանի նախատեսվող պահպանվող տարածքներ, Գնիշիկը, Որոտանը, Խուստուպը եւ Կիրանցը, որոնք նախատեսվում են ապագայում ստեղծել։ So there is in the proposed in the future there were plans for established new protected areas. Այստեղ պատկերված են այն բոլոր դոնոր կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները, որոնք ցույց են տվել աջակցություն եւ ֆինանսական աջակցություն տարբեր պահպանվող տարածքների եւ ստեղծման մեջ եւ ուրեմն հզորությունների ամրապնդման մեջ, այդ թվում ուրեմն Ջեֆնա, KFW-ն մնացածը։ So this is the international collaboration. This is you can see the organization which have great impact for different projects in the national parks for their establishment of national parks. They have their big contribution. You can see different international organizations: WWF, CEPF, KFW, GF. Ուրեմն կա մի ծրագիր KFW-ի կողմից, բանկ, որը կոնստրուկցիա KFW, it's like German Bank of Reconstruction, which have signed an agreement with the Minister of Nature Protection. Որով նախատեսվում է ստեղծել հարավային Հայաստանում For establishment biosphere reserves in Շիկաղողի Armenia. հիմքի վրա։ Շիկաղողի In south արգելոցի, of Armenia, in Shikao State Reserve. որը 2010 թվականից In սկսել է 2010, it's ongoing already. փոխել։ Այս Շիկաղ պետական արգելոցի ուրեմն պատկերն է լանդշաֆտային, էլի հարավային Հայաստանում։ Map of the Shikao State Reserve, which is in the south of Armenia. Փոխի։ Սա այն գյուղերի պատկերն է, որոնք գտնվում են այդ արանքում Շիկաղ So there is the պետական villages արգելոցի։ which is included in the state reserve, which is inside of the state reserve. Շիկաղ պետական արգելոցի պատկերն է, Սոսու փուրակի պատկերն է։ Photos of Shikao State Reserve and Plain Grove State Sanctuary. You can see. Փոխի։ Սա Շիկաղ պետական արգելոցի պատկերն է վերևից, այդտեղ երևում է Սոսու փուրակը։ And the Shikao State photo of Shikao State Reserve and Plain Grove is Սա գարնան պատկերն է, նույնը հեսա կտեսնեք this աշնանը։ in the spring. Այստեղ տեսեք երևում է այս This is in Սոսու փուրակի autumn. գույնով արդեն կարելի է And the կարևորել։ different coloration there is like by Նույն season. պատկերը։ Ուզում ես մի հատ հետ տուր տեսնեի։ Yeah. Սա Շիկաղ պետական արգելոցում վարազներն են, In the Shikao State Reserve, this is the wild pigs. փոխի։ Սա Զանգեզուր պետական արգելավայրն է, պատկեր, Zangezur State Sanctuary, արջեր, deer. Շիկաղ պետական արգելոցն է, Մեղրի լեռնաշղթան է, իդեպ ասեմ, որ այս հատվածում This is the Shikao State Reserve. Մեղրի լեռնաշղթան է, Mehri mountain range, որտեղ իրականացվում է ծրագիրը, where is
now is we are հայկական իժի հետ կապված implementing the project, our Armenian Wiper project, which is այս we տրեյլերն are է doing ստեղադրած with the St. Louis Zoo. սա այս տրեյլերն է ստեղադրած And there is a new trailer we established in the high of this mountain, այստեղ 2400 մետրի վրա 2,400 meters above sea level. Established the trailer for our studying. Սա հայկական մուֆլոնն է, որը բնակվում է Զանգեզուր պետական արգելավայրում։ Armenian mouflon. They are living Zangezur State Sanctuary. This is the habitat of the Armenian mouflon. Օրենտալից գմելինի, այս Զանգեզուրի պատկերն է բիոտոպները մուֆլոնի։ Այս ծավ գետի հունն է Շիկաղ պետական արգելոցի մեջ։ And this is the river of Tsav in Shikao State Reserve. Սա Արևիկ ազգային պարկի տարածքն է հարավային Հայաստանում, որտեղ նույն ձևի բնակվում են հայկական իժի բիոտոպներն։ Arvik National Park, which is in south of Armenia, there is the habitats of Armenian Viper. Եվ կան մի շարք ծրագրեր, որոնք կոնկրետ արդեն տեսակների պահպանությանն են ուղղված։ And already there is some concrete species conservation project which is doing in Armenia, which is ongoing. Մասնավորապես, ուրեմն հայկական իժի ծրագիրը, որը իրականացվում էր Սենթ Լուիսի Since 2004 we have ներկայացուցիչների կողմից collaborating work with St. Louis Zoo. So there is signed agreement between St. Louis Zoo and Scientific Center of Zoology and Hydroecology, and we are doing radiotelemetry study. First time there were 3 different sites of studying sites. So first it was in Khosrov State Reserve, and then in 2007 and 2009 it was in Abovian site, and since 2009 we are doing the work in Shikao State Reserve, which is ongoing. In the map there is a point of the 3 different sites which we studied. Այս Շիկաղ պետական արգելոցն է, որ ցույց եմ տալիս։ The first site is the Khosrov State Reserve. Study site 2 is the Abovian site, and the study site 3 is in south of Armenia, which is in Shikao State Reserve. Սրանք են կոնկրետ ծրագրերն է, որը իրականացվում է տրանսմիտերներով։ This is the photo during the implementation of our work. The photos, you can see the transmitters, which we are putting in the wipers by surgery. Ուրեմն պետք է ասել ստեղ, որ կարևոր է այս նորագույն մեթոդի օգտագործումը, որովհետև նորագույն մեթոդների այս օգտագործման նյութերը ընդգրկվել են ուրեմն սահմանների փոփոխության ժամանակ, հաշվի առնելով այս իժի ուրեմն միգրացիաները։ This is very nice to use this type of new research methods in Armenia, which have a great effect and the result of our project also was included to the management plan of the Shikao State Reserve and for the enlargement of the state reserve area. And by this project it was enlarged, which was adopted by the government of Armenia. Մյուսը դա հովազի մեծ ծրագիրներ, հովազի պահպանությանը նվիրված ծրագիրներ։ There were the Caucasus Leopard project in Armenia, որով ուրեմն կատարվում էին մի քանի տեղերում, Խոսրովի պետական արգելոցում։ With this project there were implemented in different regions in Armenia. Project by the year they are doing monitoring work in Armenia.
Սրանք ուրեմն Խոսրովի պետական արգելություն, որը 23000 հեկտարի է հասնում։ So in the Khosrov State Reserve, Սրանք ուրեմն հովազի ծրագրի շրջանակներում իրականացված with աշխատանքներ that են։ project there were implemented different kind of activities, like built new Նոր ենթակառուցվածքներ են ստեղծվել, հրատարակություն, new infrastructure for Khosrov State Reserve, visitor center for visitors and փոխի։ Շիկաղ պետական արգելություն իրականացվող the ուրեմն same kind of project Ելույթ were ձևի։ implemented in the Chicago State Reserve as well. էկոտուրիզմի զարգացմանն է ուղղված բնակչության Ecotourism in Armenia, լրա professional training, տեղեկատվության yeah, բարձրացմանը professional training, or փոխի։ Այստեղ ուրեմն Արևիկ ազգային պարկը, որը ստեղծվել է 2009 թվականին ընդամենը, the Arvik National Park, which was established in 2009. հələ փոխի հետ բեր, որ Արևիկ ազգային պարկը այս սա է, իսկ ստեղ շիկահողն է։ Մենք հիմա ունենք ընդհանուր սահման, մի կողմից ունենք Արևիկ ազգային պարկը եւ մյուս կողմից ունենք շիկահող պետական արգելությունը, որը շատ կարեւոր է այս միգրացիոն ճանապարհները Arvik պահպանելու National համար։ Park and Chicago State Reserve, they are very close and connected with each other, and they have the same, like the border is for these two reserves is the same for their migration, for migration of leopards, actually. Սա Զանգեզուր, ուրեմն Zangezur State Sanctuary, you see. մուֆլոնն է հայկական եւ ուրեմն նոր ստեղծվող պահպանվող տարածքների մասին է այստեղ խոսքը գնում, որի պրոյեկտները արդեն գնում This is են։ about Գնիշիկը new origination of new protected area system in Armenia, which is ongoing. You can see որոնք հələ չեն ստեղծել, նոր պիտի ongoing ստեղծեն։ project, yeah. Փոխի Գնիշիկը, իր կենթանական աշխարհը, բնությունը, Ganishik State Sanctuary, ուրեմն Խուստուպի Khostup State Sanctuary, which is also well established. Խուստուպի կենթանական աշխարհը, The biodiversity of Khostup Sanctuary. փոխի Սրանք են ուրեմն The villages. էկոնոմիկական ուրեմն բաներն են, որոնք These are the villages which economic, which they have the economic benefits for this project, and these villages have. իրազեկության բարձրացմանն են ուղղված այս There were ծրագրերը։ many different awareness raising activities in these villages, and they have great benefits for this project. They have made different Okay. things. Սրանք ուրեմն անդրսահմանային ծրագրերն են, որոնք նախատեսվում են եւ հիմա էլ իրականացվում են։ Սրանք պահպանվող տարածքների հարավային Հայաստանի պատկերն է, այս Իրանի հատվածն է, This is the part of the south of Armenia and transboundary cooperation. And Ադրբեջանի տարածքն է սա, Azerbaijan region. մեր Արևիկ ազգային պարկ, Շիկահող, ուրեմն արգելոցը, Զանգեզուր արգելավայրը եւ այստեղ կա, դուք տեսնում եք, որ նույն Ադրբեջանում ունեն համապատասխան պահպանվող տարածքներ, որոնք with the անդրսահմանային transboundary հարցեր են cooperation, լուծում։ each country have its own offices, and we are doing transboundary national parks in our sites, Iran in their sites, and Azerbaijan also. But this is the same project in for each countries, որը շատ կարևոր է which is կենսաբազմազանության very պահպանության important for համար։ conservation of biodiversity. This type of national parks. Սրանք են բոլոր տեղեկատվության բարձրացման ուրեմն հետ կապված հարցերն են, ինֆրաստրուկտուրայի Awareness raising ստեղծման, activities, publication of brochure booklets, seminars, հանդիպումներ եւ meetings այլն։ with local Okay. communities. Եվ սա ուրեմն կոնկրետ Դարևսկու իժի պահպանության հետ կապված ուրեմն պրոյեկտն է, որը սկսվել է
BP-ի ֆինանսավորմամբ Հյուսիսային Հայաստանում եւ սրա հիման վրա արդեն կատարվել է քարտեզագրում, կառավարության project որոշում which was started in 2006 by the financial support of BP conservation program, and UNDP also have his contribution of this project, and now it's ongoing, and now is also supported by BP conservation program. This species is the endangered species, which is included in the IUCN red list as critically endangered. Which is included in the and our dates was included in also in the management plan of the new protected area of RP Lake, and this species habitat were included in the reserve zone in the RP Lake National Park, and the management plan now is yes, and the concrete conservation activities is going on for conservation of this species. Thank you. Thank you for attention. If you have any question, you are welcome. So how do you handle changes like within taxonomic classification of species as these come up with you have your regulations for set species, and then if there's a taxonomy changes, how do you deal with that? Taxonomic changes. Like reclassification of like genus, like Vipera, Montivipera, or something like that. Ասում ոնց է կլասիֆիկացիան անում, ասենք թե տեսակների, ասենք ոնց է վիպերա, Դրա համար գոյություն ունեն կլասիկ մեթոդներ եւ գոյություն ունեն նորագույն բիոքիմիական մեթոդներ։ Օգտագործվում է ուրեմն կլասիկ մեթոդիկան, այսինքն մորֆոլոգիական հատկանիշներ եւ կան biochemical, genetical methods. So there is the classic methods, biochemical analysis and morphological analysis, with which we can describe the species, and the categorization is being by criteria of IUCN. There is many serious work is going on with this. And there's articles about many articles about this research, this type of research. What's your low elevation? Ամենացածը 450-ից 450 450 meter, yeah, meter above sea level. 450-ից Since 450 to 4,000. 4000 Հայաստանը ներկայացված է 8 լանդշաֆտներով. Actually, in Armenia exist 8 kind of different landscape zones. Կեժամում կարելի է 8 լանդշաֆտային գոտիներ անցնել. So, for example, during 30 minutes, you can see, driving 30 minutes, you can see all these different landscapes. Very, very fast, it's changing very quickly. That's why the biodiversity is so rich. Migration? Migration. Yeah. Are there any migrations of birds or other animals that go through your area? Yes, there is migration from Iran, for example, from Azerbaijan. Some species is coming. For example, leopard also is coming through to Iran, to Azerbaijan, and to Armenia. Okay. Do you have good cooperation with the citizens of Armenia? Sorry, what? Cooperation between the conservation and the citizens of Armenia.
Այդ լավ համագործակցություն այս բանը մարդկանց հետ էլի ոնց որ պահպանությունը եւ համագործակցությունը մարդկանց հետ է այնց համագործակցություն Համագործակցությունը ուրեմն ամբողջ աշխարհում ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում բոլորն եկել են այն եզրակացության, որ առանց մարդկանց հետ, տեղի մարդկանց հետ համագործակցության եւ նրանց սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման, որից մի պահպանություն անիմաստ է ու There is actually not only in Armenia, all in the world, they made the decision that if you really want to make conservation work, you need to involve the local people and actually the humans with this conservation for them to have a benefit for their social economic things. So that's why, yes, of course. Եվ մեր ամբողջ աշխատանքները հենց այդ ուղղությամբ է գնում։ Any, yes. Եվ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ եւ պահպանություն։ Any conservation work, we are making some connections with the social economic contribution for the villages, for local communities. Բայց տրադիցիոն պետք է ասել, որ Հայաստանում տրադիցիոն կա պահպանություն, կա բնության նկատմամբ ուրիշ վերաբերմունք։ But actually, traditionally in Armenia, people like making their own like conservation work for. Մենակ են, որ ասենք Հայաստանում մոտարապես 20% ձեռ չտված բնություն կա, բնական բնություն կա։ So about 20% Armenian biodiversity is not untouched places, actually. The humans yet don't have their impacts in that places. Որի մեջ երևի մեր գոլեգաները ամերիկյան համոզվել են Հայաստան գալու։ And our US colleagues, I think, feel that. Agricultural crops, you know, to work in with it, and also how prevalent it be that Mm-hmm. agricultural crops that we might have working with diversity. Բան այդ գյուղատնտեսության վիճակի հետ կապված որ ասենք գյուղատնտեսության վիճակը վատ է, դուք ստեղծում եք բան, չէ՞։ Հետո այնտեղ ոչխարների պահելու այդ տեղեր են չէ՞ ստեղծել, որ ոչխարներ պահեն բան։ Եվ հարցումը ի՞նչն է էլի դրա համագործակցությունը, ասենք ոնց է կարող դրա հետ էլ դրա համար ասենք ինչ-որ Ուրեմն նախ մի քիչ երկար պատասխանում։ Հա, դու ասես կարճ ասեմ։ Ուրեմն մենք տեղի բնակիչներին առաջարկում ենք նորագույն մեթոդներ նույն կենդանիների արոտավայրերը ռեգուլირովկա անելու համար, ծրագրով։ Այսինքն, եթե հերթափոխային արածեցում է լինում, այսինքն մենք իրանց սովորացնում ենք այդ արածեցման ձևերը։ Եվ բացի դրանից, այտենց արոտավայրեր կենսաբազմազանության տեսակետից հարուստ չեն, մեզ պետք էլ չեն, մեզ կակրած պետք են այն տարածքներ, որոնք գյուղատնտեսական տեսակետից արժեք չեն ներկայացնում։ Actually, many species they are living in the places which is not usable for agriculture, and we are making for them professional training course and for how to use their livestock grazing active, how they use these lands also. Which is also big contribution for not being a degradation of these habitats. Ազգային պարկի ռեժիմը թույլ է տալիս, որ իրենք արածացնեն, բայց ռեժիմը պետք է արածացնեն։ Ազգային պարկի տնտեսական գոտի։ So they need to have their own regulation with their. So we are giving them how to make the regulation with their animals like agriculture. Ասացի բա։ Ու մյուսն էլ ասա, որ մեզ պետք է կենսաբազմազանության տեսակետից And mostly we are using that
those places which is not usable for agriculture. But also with this we are giving alternative ways to use their lands and habitats. So with that Levon, are you seeing less of the shepherds killing the vipers now? That is the result of our ecological awareness raising and ecological education, which we are doing, which is ongoing. Because this is the things which all the time you need to do. Հակրս վաղվա դակլավիկն չէ այդ հարցերին կանդադարնասը։ So tomorrow I have a presentation connected with the Darski's Viper project. With this presentation I will, in details, I will talk about how we make, how is the connection with local people, with the communities. Any other questions? Thank you for attention.